Good morning, madam. Good morning, sir. How are you, Good madam? morning, sir. Can you take that, sir? Good morning. Yes, madam. I am able to hear you. நல்லா இருக்கேன் மேடம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், sir. Fine, sir. Just on the way to college. I should reach in 5 minutes. Oh, okay. You joined while coming? Okay. Yes. Sharmila, are you available? Yeah, yes, ma'am. I'm in college, ma'am. Yeah. Good morning, Sharmila. Thank you. Good morning. Sir, shall we start the session? Yes, madam. Very well. Sir, hello, sir. Yes, madam. I'm hearing you. So, good morning, everyone who have gathered here for this session on venture capital for an early stage entrepreneurs. To begin with, I welcome Ms. Monica from BBA for the welcome address. Good morning to everyone. This is Monica Sellers from Second BBA. I would like to take immense pleasure to welcome you all to today's session, which is on angel investment and venture capital funding. I welcome our Honorable Secretary, Mr. A.N. Henry Maris, our beloved Principal, Dr. Mary Angelin, and our guest speaker of the day, Mr. Madan Gopalan, our esteemed faculty members, and my dear friends. Once again, I welcome you all to the session. Thank you. Hello. Sir, yes, sir. Okay, madam. I take over from here. I'll just give a small introduction. Thank you, Monica. A very pleasant morning to everyone. I'm glad to introduce our guest speaker of the day, Mr. Madan Gopal, who has more than 30 years of experience in India and Middle East. He has worked in large multinational companies across various industries like pharma industries, IT, and construction. He is also a Google certified digital marketer. He's an Amazon trained e-commerce specialist and a certified career coach from Career Development Alliance USA. Currently, he is shuffling his time between his various interests like management consultancy, e-commerce, training, and career consultancy. Now, over to our guest speaker of the day, Mr. Madan Gopal. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you so much, and good morning to everybody. Good morning to Principal Madam, Sharmila Madam, my dear students. It is one first request is
I request everybody to mute their mic so that there is no disturbance while we talk. Okay. Thank you so much. Okay. Good morning, everybody. Now, today we are having a session on angel investments and venture capital funding for early stage entrepreneurs. எல்லாரும் நீங்கெல்லாம் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டிங் இது மாதிரி டேர்ம்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாரெல்லாம்? No problem. Even if you have not heard, probably we'll be taking in the presentation, we'll be explaining all these things to you. Okay. This is being organized by our Nazareth College Institution of Innovation Council. Special thanks for them for inviting me for this presentation. Anyhow, madam has presented about myself. So basically, I am a HR person and again a management consultant as well. I am a trainer. So many things I do. Coming to the topic of angel investment and venture capital funds for early stage investors, let us start our discussion with the concept how an entrepreneurial journey begins for a person. Okay, ஒரு என்டர்பிரனராக வரணும்னு ஒருத்தர் நினைக்கும் போது அவரோட ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகணும், what kind of qualities he should have or what kind of qualities he or she should develop அப்படிங்கிறத பற்றி we will see in the next few slides. Okay, basically நம்ம எல்லாருமே we human beings we all born with entrepreneurial spirit நான் சொல்லும்போது சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாரும் கொஸ்டின் கேட்டிருப்போம், நிறைய அம்மாட்ட கேள்வி கேட்டிருப்போம், அப்பாட்ட கேள்வி கேட்டிருப்போம், ஸ்கூல்ல டீச்சர்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருப்போம். Thus itself exemplifies the entrepreneurial spirit which is there in each one of us. ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்கிற இந்த entrepreneurial spiritங்கிறது வந்து whoever asks questions, whoever tries to seek answers, they are all entrepreneurs in some way or other. ஸோ வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்றது, கியூரியஸா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது, இதையான ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது, இதெல்லாமே என்டர்பிரினல் ஸ்பிரிட்டோட certain dimensions. So these are all the qualities: innovation, curiosity, urge to build something and present something. These are all the essential qualities an entrepreneur should have. So when generally entrepreneurs, they don't wait for the things to happen. They try to do something so that they become the agent for change themselves. So ஏதான ஒன்று சேஞ்ச் ஆகும், அதை நம்ம அதில் நம்மளும் போய் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு they won't think. Rather they always strive to be the agent of the change. நம்மளே அதை சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் என்டர்பிரனர்ஸ். ஸோ வந்து ஐ அர்ஜ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஹாவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் என்டர்பிரனல் ஸ்பிரிட். வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி வி ஆர் டியூன், நம்ம வந்து படிக்கணும், படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அது மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்லேயே வி ஆர் ஆல் டெவலப்ட். அதை நான் தப்புன்னு சொல்லலை. ஜாபுக்கு போகிறது, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேரியர் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது இஸ் நாட் அட் ஆல் எ பேட் திங். இட் இஸ் குட் ஆல்சோ. பட் அட் த சேம் டைம் the kind of kick, அதில் என்டர்பிரனர் ஆகிறதுல, ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல உள்ள ஒரு சேலஞ்ச், ஒரு enthusiasm, that is something different. அதை வந்து பண்ணி பார்த்து அதை என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தா தான் அதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி தெரியும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ, whoever can think innovatively, whoever, they should at least ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு பார்க்கணும். என்டர்பிரனர் to become an entrepreneur, அதுக்குள்ள எஃபர்ட் எடுக்கணும். அகைன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யாரெல்லாம் நம்ம என்டர்பிரனர்னு கூப்பிடலாம்னாக்க, the one who is a leader, the one who is a manager, ட்ரீம் பண்றவங்க, இனோவேட் பண்றவங்க, ரிஸ்க் டேக்கர்ஸ், கண்டினியூஸ் லேர்னர்ஸ், கண்டினியூஸா எதையான பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, டெசிஷன் மேக்கர்ஸ், இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து we can brand them as entrepreneurs. ஸோ இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு குவாலிட்டி இருக்கான்னு you just check about yourself. ஸோ
you can also become an entrepreneur. நீங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க you all can become entrepreneurs in your own way. Okay, you can start a business, you can run a business successfully. In fact, you can give employment to so many other people. You can be change makers in the society. So on the entrepreneurial spirit irundaka one can reach greater heights. Indian scenario la நம்ம இப்ப இந்தியால இருக்கோம். We have seen, we are all old timers. We have seen நாங்க காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்த போது இருந்த என்வரன்மெண்ட் எப்படி, இப்போ இருக்கிற என்வரன்மெண்ட் எப்படின்னு we ourselves can see that. இப்போ எங்க பார்த்தாலும் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் பத்தி பேப்பரை திறந்தாலே there is news about startup companies, how people are trying, how people are coming with different ideas, how people are coming with innovative ideas which can help people in their lives. So on the so many people are trying so many different things. So on the this itself shows that there is no dearth of entrepreneurship in India. இந்தியாவில் வந்து ஒரு டேலண்ட்டுக்கோ ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப்க்கோ ஒரு பஞ்சமே கிடையாது. Our country is filled with so many imaginative and ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்க ரொம்ப நிறைய இருக்காங்க. அதாவது ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கணும், ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க there are so many people in India, especially the youngsters. They don't fear about anything. They try to go to uncharted territories. இப்படி போனாக்க அது மாதிரி ஆயிடுமோ, அப்படி போனா இது மாதிரி ஆயிடுமோன்னு அவங்க they don't think. Many of them are having a very different kind of ideas. அது மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் ப்ராப்ளி நம்ம கூட திங்க் பண்ண முடியாது. இந்த என்டர்பிரினர் ஸ்பிரிட் ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க the 21st century in which we are in, it witnesses a lot of changes. இந்த டிஸ்ட்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் ஒன்ஸ் இன் 3 years சொல்றாங்க. இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஒரு ஸ்டெப்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறதுக்கு it doesn't take much of time. Earlier it used to take lot many years. ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுனாக்க அது அப்படியே இருக்கும். பட் வந்து டெக்னாலஜி சேஞ்ச் இஸ் so fast. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச டெக்னாலஜி ப்ராப்ளி இட் வில் கெட் அவுடேட்டட் டுடே. ஸோ டெக்னாலஜி டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் லைஃப் டைம் இஸ் only 3 years at this point of time. ஸோ 3 வருஷத்துக்கு ஸோ சேஞ்ச் இஸ் பிகமிங் த நார்ம் ஆஃப் த டே. சேஞ்ச் இஸ் ஹேப்பனிங் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு புதுசாக ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா இருந்ததுனாக்க that will you can take that idea into a workable functional business model. And according to global entrepreneurship monitor report, ஏஷியாவில் சைனாவுக்கு அடுத்தபடியா இந்தியா இருக்கு. இன்னி தேதியில நம்பர் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஸ், நியூ என்டர்பிரினர்ஸ், ஏர்லி ஸ்டேஜ் என்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கிறது சைனாவுக்கு அடுத்தது அதிகப்படியா இருக்கிறது ஏஷியாவில், இந்தியாவில் தான். இந்தியாவில் நம்மளுக்கு என்னென்ன சேலஞ்ச் இருக்கு, ஒரு என்டர்பிரினரா இருக்கிறதுக்கு இந்தியாவில் என்ன சேலஞ்ச் இருக்குங்கிறது, that is the main question we need to put to ourselves. We need to try to overcome that. Okay, India okay, there are so many challenges, but I have listed some 5-6 challenges entrepreneurs are facing in our country. India என்னென்ன challenge face பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. The first challenge is family challenge. ஃபேமிலி சேலஞ்சுனாக்க பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம், என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஃபர்ஸ்ட் there are many family members, they will be very supportive, அது மாதிரிலாம் இருக்காங்க. பட் வந்து there are few family people also immediate எதுக்குப்பா இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை, எதுக்கு நீ ரிஸ்க் எடுக்கிற அப்படின்னு டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்கும் there are many people are there. ஸோ வந்து ஒரு என்டர்பிரினர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல they have to ஒன்று என்டர்பிரினர் should have confidence in themselves. அவங்களுக்கு மேலேயே அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். the kind of idea what they are trying to implement அதுல அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். இது ரெண்டும் இருந்ததாக்க then they should have the ability to convince their family members. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு எபிலிட்டி இருக்கணும். ஏன்னாக்க the kind of family members support இல்லாட்டி நம்ம வந்து we cannot really able to take ஒரு நிம்மதியா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்க முடியாது. So it is very much necessary that an entrepreneur, when he tries to launch his company or when he tries to do something on his own, he should be able to
convince his own family members and try to get their support. Family oda support irundadunaka it will help you in grow further and move forward. Okay, that is first challenge is family challenge the entrepreneur should meet. Second challenge is social challenge. ஃபேமிலியிலே சேலஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்லும்போது சொசைட்டியில் சேலஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு அவசியமா? வெளியில போனாலே கிண்டல் அடிக்கிறதுக்கு, கேலி பண்றதுக்கு, இது ஒர்க் ஆகாதுன்னு நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்கு, ஸோ இது மாதிரி செய்யறதுக்கு தெர் ஆர் மெனி பீப்புள் ஆர் தேர். நம்ம வந்து சொசைட்டியை நம்ம அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கள, நம்ம இருக்கிற சொசைட்டியை நம்மளால அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. Okay, when people are passing comments or people are giving suggestions, காது கொடுத்து கேட்கறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் வந்து when you feel that the comments are negative or comments are non-productive, the best way is to just keep ignoring them. அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ட்ரீமை, நம்மளுடைய ஆம்பிஷனை நம்ம வந்து அதுக்கு உள்ள ஸ்டெப்பை நம்ம எடுக்கிறது தான் இட் இஸ் பெட்டர் rather than அவங்க சொல்லிட்டாங்க, இவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு if we start residing on the comments passed by the people around us, then we will not be able to progress really. ஸோ வந்து என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவர் வந்து he should be able to overcome this social challenges. அதாவது சொசைட்டியோட சேலஞ்சை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு. எனக்கு தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் கம்பாரிசன். உன்னோட படிச்சவன் தானடா பாரு, அவன் அங்கே வேலை பார்க்குறான், உன்னோட படிச்சவங்க இது மாதிரி இருக்காங்க, கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிருச்சு அவங்களுக்கு, நீ ஏன் இதை பண்ணிட்டு நீங்க ஒன்றும் பண்ண, நீ எப்படி சுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஸோ தோஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் வி ஷுட் இந்த காதலை வாங்கி அந்த காதலை விட்டுட்டு நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன, நம்மளுடைய எய்ம் என்ன, அதுலயே வந்து we should be concentrating. Then only we can take the next real step of becoming an entrepreneur. Third challenge is technological change. இப்போ நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி the technology disruption is so fast. The happening of technology disruption is so fast. Once in 3 years everything gets நம்ம 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோமோ, 2G டெக்னாலஜின்னு சொன்னாங்க, இப்போ நம்ம வந்து 5Gக்கு வந்துட்டோம். 2G டெக்னாலஜிக்கும் 5G டெக்னாலஜிக்கும் நீங்க நினைச்சு பாருங்க, it took hardly 10-12 years. நான் சொன்ன மாதிரி every once in 3 years the technology itself goes a sea change. இந்த 2G வச்சுட்டு நம்ம எதாவது வேலை பண்ண முடியுமா? we are all connecting. போன வருஷம் பேண்டமிக் வர வரைக்கும் இந்த ஆன்லைன் விர்ச்சுவல் மீட்டிங் இதெல்லாம் வந்து we have never experienced or we never got used to that. Now it has become a now of the day. Future is going to be எல்லாமே விர்ச்சுவலா தான் இருக்க போகுது. most of the things are going to be moving through in the virtual world. Change is going to come thick and fast. ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். either we can be a bystander, இதெல்லாம் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம things will start moving. நம்ம whether we take step or not, things will keep on happening. பட் வந்து if we want to become a change maker ourselves, then we have to part of that journey. ஸோ நம்ம என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நம்ம நினைச்சிட்டாக்க டெக்னாலஜிக்கல் சேலஞ்சஸை we have to overcome. ஸோ வந்து வாட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது, ஸோ தோஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கணும். we should try to learn, we should try to adapt to that new technology so that we don't left behind. அது மாதிரி இந்த டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன்ஸை we should try to bring into our idea. நம்மளோட ஐடியாவில் டெக்னாலஜி கேன் பிளே எ பிக் ரோல். ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது டெக்னாலஜியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இம்பரேட்டிவ். ஓகே, ஸோ வி ஷுட் ட்ரை டு ஓவர் கம் டெக்னாலஜிக்கல் சேலஞ்சஸ் வாட் எவர் தட் மைட் பி. ஃபோர்த் ஒன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது ஃபினான்ஷியல் சேலஞ்ச். ஃபினான்ஷியல் சேலஞ்சுனாக்க வெறுங்கையை வச்சுக்கிட்டு முழப்ப முடியாதுன்னு நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க. ஸோ பணம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு வி நீட் மணி. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு எஸ்பெஷலி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நினைக்கும் போது வி மே நாட் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மசில். நம்ம ஃபேமிலி ஒரு பெரிய பணக்கார ஃபேமிலியாக இருக்காது, நம்மளுக்கு ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஏ பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி என்டர்பிரனர் ஃபேஸஸ். ஃபினான்ஷியல் சேலஞ்ச் இல்லாத என்டர்பிரனரே கிடையாது. ஹார்ட்லி ரொம்ப 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 வெல்த்தி ஃபேமிலியிலேருந்து வர
என்டர்பிரனர் அவங்களுக்கு வேணால் இப்போ ஃபினான்ஷியல் சேலஞ்ச் இருக்காது. பட் ஆல்மோஸ்ட் 90% இன் மை ஒப்பீனியன் ஆஃப் த என்டர்பிரனர்ஸ் வில் பி ஹேவிங் த ஃபினான்ஷியல் சேலஞ்சஸ். ஸோ வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபண்டு தேவை, எவ்வளோ தேவை, எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து தட் இஸ் $1 million கொஸ்டின் ஃபார் ஆல் த என்டர்பிரனர்ஸ். ஸோ இஃப் தெர் இஸ் ஏ வில் தெர் இஸ் ஏ வேன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன, நம்ம போக வேண்டிய கோல் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுனாக்க we can overcome even this challenge. Financial challenge நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கும் there is a way. So financial challenge is one more thing which entrepreneur has to overcome. Last but not least, policy challenges. Policy challenge நாக்க இப்போ government policy affect all of us. Government வந்து இப்போ பாருங்க, இப்போ பெட்ரோல் விலை $102 ஆயிடுச்சு, which is affecting us. So கவர்மெண்ட் புதுசாக ஏதான ஒரு ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்தால் தான் என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குன்னு சொன்னாக்க கவர்மெண்ட் மூவ்ஸ் இன் ஏ பர்டிகுலர் ஃபேஷன் அண்ட் மேனர். வந்து கவர்மெண்ட்ல திங்ஸ் வில் நாட் ஹேப்பன் ஓவர் நைட். நம்ம வந்து ஒரே நாளில் கவர்மெண்ட் வந்து அப்படியே பாலிசி சேஞ்ச் ஆகிடும், ஒரு புதுசாக அவங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு உள்ளதுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பாலிசியை சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் பாலிசி சேஞ்சஸ் டூ ஹேப்பன். பாலிசி சேஞ்சஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹேப்பன். ஈவன் கவர்மெண்ட் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாட்டி கூட time and technology will make them to change their policies. So adanaala policy challenge is also one more thing which the entrepreneur has to overcome. These are all some of the challenges I have listed down here. Idu thavara vera edana challenges kuda irkalam, but these are all the major challenges entrepreneur faces. ஒரு ஸ்டார்ட் அப் லான்ச் பண்ணும்போது என்ன என்டர்பிரனருக்கு என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்குங்கிறதுக்கு நான் ஐ am just try to list down all these things. ஒரு என்டர்பிரனரா இருக்கும்போது நம்ம ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி we should understand few things. இது வந்து மந்திரகாலின்னு சொல்லி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற விஷயம் கிடையாது. there are certain things we need to understand and we should ready for that. Okay, நம்ம ஒன்று செய்யணும்னு நினைக்கும் போது அது எதுக்காக செய்யறோம், எப்படி செய்யறோம், யாருக்காக செய்யறோம், இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு என்டர்பிரனருக்கு ரொம்ப அவசியம். ஸோ என்டர்பிரனர் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை, வாட் அண்ட் ஹவு, த பர்பஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹோல் மிஷன். அவரோட கோலோட பர்பஸ் என்ன, அவர் எதுக்கு இந்த என்ன விஷயத்த எப்படி யாருக்காக செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிற கிளியாரிட்டி த என்டர்பிரனர் ஷுட் ஹேவ். தென் ஹீ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிஸ்னஸ். நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ்ல இறங்கும் போது ஒண்ணுமே தெரியாம தான் இறங்குவோம். பட் வந்து we should try to seek out to people. We should speak to experienced people. ஒரு யாரான ஒரு மென்டர், யாரான ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களை கன்சல்ட் பண்ணலாம், அவங்களோட டச்சில் இருக்கலாம். then only we will be able to have some kind of understanding of the business. Business understanding-ஏ இல்லாமல் we should not இறங்குறது வந்து it is bit risky. So I would suggest an entrepreneur should have a clear understanding of the business, what he is trying to get in. ஒரு பிசினஸ்ல இறங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிசினஸை பத்தி ஓரளவான அவருக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கிளியாரிட்டி இருக்கணும். It is always good that you try to take like-minded people with you. நீங்க ஒன் மேன் ஷோவா நான் மட்டுமே இதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு இறங்கினாக்க ப்ராப்ளி the challenges will be உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியும். உங்களுக்கு நீங்க ஒரு டீமா லைக்-மைண்டட் பீப்புள், உங்களை மாதிரியே திங்க் பண்ற ஆளுங்க உங்களுக்கு கிடைச்சி ஒரு டீம் செட்டப் பண்ண முடிஞ்சதுனாக்க இட் இஸ் நத்திங் லைக் தட். ஸோ யூ கேன் உங்களுடைய ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, ரோல் அவுட் பண்றது, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் இஃப் யூ ஒர்க் அஸ் ஏ டீம் ராதர் தென் ஒன் மேன் ஷோ. தென் யூ ஷுட் ஹேவ் ஏ கிளியர் ரோட் மேப். ரோட் மேப்னு சொல்றது என்னன்னாக்க, நான் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன், 2 yearsல நான் எங்க இருக்கணும், 5 yearsல எங்க நான் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு அந்த ரோட் மேப் கிளியரா தெரியணும். நான் இதுதான் பண்ண போறேன், ஆப்ரேஷனல் ஃப்ரண்ட்ல இதுதான் பண்ண போறேன், டெக்னாலஜி ஃப்ரண்ட்ல இதுதான் பண்ண போறேன், பிசினஸ் ஃப்ரண்ட்ல இதுதான் பண்ண போறேன். 1 yearல நான் இங்க ஐ ஷுட் ரீச் இவ்வளவு கஸ்டமர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கஸ்டமர் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருந்தாக்க நான் இன்னைக்கு 0ல ஸ்டார்ட் பண்றேன். பை நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ ஷுட் ஹேவ் 10,000 customers. பை 3rd year ஐ ஷுட் ஹேவ் 25,000 customers. இது மாதிரி ஒரு மைல் ஸ்டோனோட நம்ம வந்து we should have clarity. ஸோ அந்த ரோட் மேப் வந்து ஒரு என்டர்பிரினருக்கு இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும், ஸோ அந்த ரோட் மேப்பை
நம்ம போட்டு வச்சுட்டோம்னாக்கா அதுக்கு அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்? இப்போ எக்ஸாம் வருதுக்கு நம்ம வந்து ஒரே நாள்ல படிக்கிறோம் இல்லையில, ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு என்டர்பிரனர் he should have a clear road map what he wants to achieve, when he wants to achieve, அதுக்கு என்ன செய்யணும், அந்த ரோட் மேப்பை அச்சீவ் பண்றதுக்கு, அந்த மைல் ஸ்டோனை அச்சீவ் பண்றதுக்கு வாட் ஹி நீட்ஸ் டு டூ அப்படிங்கிறத கிளியாரிட்டி அவருக்கு இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு பாதையில போகும்போது அந்த பாதையில என்ன ரிஸ்க் இருக்கு, ஒரு பிசினஸ் வெஞ்சர் நம்ம எடுக்கிறோம், ஒரு வி வாண்ட் டு பிகம் அன் என்டர்பிரனர், ரிஸ்க் இல்லாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லா விஷயத்துலையும் ஏதோ சம் ரிஸ்க் ஆர் அதர் ஆர் அசோசியேட்டட். ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் கிளியாரிட்டி அபவுட் ரிஸ்க். இதுல என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கு, அந்த ரிஸ்க் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். அதை நம்ம வந்து அது மாதிரி ஒரு ரிஸ்க்ல நம்ம வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க், ஹவு டு ஓவர் கம் தட் ரிஸ்க்குங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ வந்து ரிஸ்க்கும் தெரியணும், அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்குள்ள மெத்தடும் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ ஃபண்ட்ஸ், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஏ சேலஞ்ச். நம்ம ஃபண்ட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த என்டர்பிரினியல் சேலஞ்சஸ் ஒன் ஷுட் ஹாவ் கிளியாரிட்டி. ஒரு என்டர்பிரினருக்கு இதெல்லாம் பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். எது இதில் ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு என்டர்பிரினர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவர் வந்து இன் வாட் ஆல் த ஏரியாஸ் ஹி ஷுட் ஒர்க். முக்காவாசி டைம் இஃப் யூ ஃபாலோ யுவர் ஹார்ட் அண்ட் யுவர் ஸ்கில், முக்காவாசி டைம் 75-80% you will be right. You just listen to your heart, just have faith in the skills what you have got. அதை ஷார்பன் பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணணும். ஸோ வந்து உங்களுடைய மைண்ட் ஹார்ட் எங்க இருக்கோ you should try to work on that. நீங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் யூ ஷுட் ஆஸ்க், இந்த சொல்யூஷன்னால சொசைட்டிக்கு என்ன லாபம், இதனால என்ன வாட் ப்ராப்ளம் இட் இஸ் ட்ரைங் டு சால்வ். சும்மா இதெல்லாம் செய்யணுங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடாது. யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க இருக்கிற என்வரன்மெண்ட்ல பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் என் நம்பர் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து we have identified a problem. First thing entrepreneur should do, identify a problem. இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த ப்ராப்ளத்தை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஸோ வந்து இது எந்த சொசைட்டியோட எந்த ப்ராப்ளத்தை இட் இஸ் ட்ரைங் டு சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னு அந்த கிளியாரிட்டி இருக்கணும். ஐ வில் டெல் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐ ஹவ் ரீசென்ட்லி சீன் ஒன் ஆப். நம்ம வந்து இந்த வீட்டில் பேப்பர் போடுறதுக்கு, மேகசின் போடுறதுக்கெலாம் நியூஸ் பேப்பர் வெண்டர்ஸ் ஆர் கம்மிங். ஸோ மாதம் ஃபுல்லாக நியூஸ் பேப்பர் போடுவார், மேகசின்லாம் வீட்டில் கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ணுவார். அப்புறம் வந்து அதை பணத்தை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தென் ஹி வில் கம். ஒரு 15 நாள் 20 நாள் ஒவ்வொரு வீடாக இறங்கி ஒவ்வொரு இதாக பணத்தை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவார். சில பேர் நடுவில் 10 நாள் மூடிட்டு போயிருப்பாங்க, வீடு லாக் ஆகிருக்கும், 10 நாள் நியூஸ் பேப்பர் போட்டுக்க மாட்டார். ஸோ அதை வந்து ட்ராக் பண்ணணும். ஸோ newspaper vendors are facing. Then one person came out with a nice idea of an app. He connected all his clients, all his customers through the app. Client, it is a two-way interaction. Client can வந்து வீடை வந்து 10 நாள் வீட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, வீட்டை லாக் பண்ணிட்டு போறாங்கன்னாக்கா they can inform. ஸோ வந்து நியூஸ் பேப்பர் டெலிவரி ஆகுது. அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் எ பட்டன் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கால்குலேட். என்ன இப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேப்பர் வாங்கினாரு, 25 நாள் வாங்கினாரு, 25 நாளைக்கு திஸ் மச் இஸ் த அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நோட்டிஃபிகேஷன் கோஸ் டு த கஸ்டமர். தென் கஸ்டமர் கேன் ஆன்லைன் பே, ஏதாவது கூகுள் பேலையோ பேடிஎம்லையோ he can transfer the money. There is no need for the newspaper vendor to visit each and every house. It is a very innovative, simple app. ஒரு சின்ன ஆப், எல்லார் கையிலையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு. So he developed a solution like that. So this person is selling this app to newspaper vendors. வருஷத்துக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு. So newspaper vendor-ஓட pain point as well as the customer-ஓட pain point in many areas it is trying to solve. So வந்து என்னென்ன பேப்பர் டெலிவரி பண்ணோம், எவ்வளோ நாள் டெலிவரி பண்ணோம். So all the informations are getting recorded and in a stroke of button he can create invoices, he can send to his customers. Payments can be done online. அவங்க வந்து பேமெண்ட்டை ஒரே நிமிஷத்தில் ஆன்லைனில் அனுப்பிச்சிடலாம்.
So this is what called a robust and simple solution for a pressing problem in the society. Society இதுக்கு ஒரு requirement இருந்தது. This person who has developed this app is doing very well today. அது தவிர நம்ம கிரியேட் பண்ற சொல்யூஷன் should be scalable. வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும், இப்போ இந்த இவ்வளவு டயத்துல தான் நம்ம பண்ண முடியும், இவ்வளவு கஸ்டமருக்கு தான் பண்ண முடியும்னு இருக்கக்கூடாது. இஃப் நீட் அரைசஸ், நம்ம இனோவேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சொல்யூஷனை அதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு பெரிய லெவல்ல பண்றதுக்கும் இட் ஷுட் ஹேவ் த கேப்பபிலிட்டி. தென் உங்களோட சொல்யூஷனை டெஸ்ட் பண்ணணும். நீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு யூ ஹேவ் டு மேக் மாடல் ஆஃப் இட், தென் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் குயிக்லி. இந்த மூணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெஸ்டிங் த சொல்யூஷன், கிரியேட்டிங் எ மாடல், அண்ட் அதுல என்ன ப்ராப்ளம் வருதுங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணி we have to learn quickly. அதுக்கு வந்து we should have bootstrap to test. நம்மள்ட்ட என்டர்பிரனர்ஸ்க்கு they may not have required funds at all. So இருக்கிற ஃபண்ட்ல நம்ம வந்து we need to till we get funds, we need to இருக்கிற ஃபண்ட்ல இதை வந்து எப்படி நம்ம ஒரு ஒர்க்கபிள் ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலா டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து we should have knowledge and idea to bootstrap. Develop a compelling pitch. Pitch naka வந்து I am going to explain it in the next slides. Pitch naka how we present our business model. நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ட்ட போகும்போது நம்ம எப்படி how we are going to present, நம்ம எப்படி அதை present பண்ண போறோம்ங்கற அந்த 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 ஒரு business plan we should have in our hand. நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாத்தோடையும் முக்கியமானது, you should have faith in yourself and you should have faith in the concept what you are trying to develop. Peter Druckerங்கிறது ஒரு பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் குரு. மோஸ்ட் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர் பீட்டர் ட்ரக்கர் அப்படிங்கிற அவரோட புக்கெல்லாம் இருக்கு. பீட்டர் ட்ரக்கர் யாருன்னு நீங்க தெரிஞ்சுருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேமஸ் கோட். Entrepreneurship is neither a science nor a art, it is a practice. It is very true. இந்த கோட் இஸ் வெரி ட்ரூ. சயின்ஸ் ஆர்ட்டா இருந்தாக்க நம்ம ஈஸியா பண்ணிடலாம். சயின்ஸ்னாக்க ஒரு கான்செப்ட்ல தான் அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்த கான்செப்டையோ அந்த ஹைபாத்திசிஸ் வச்சு we can arrive at a solution. Whereas entrepreneurship is a practice. நிறைய வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதில் ட்ரையல் அண்ட் எரர் பண்ணாதான் we will be able to achieve our desired goals. So entrepreneurship is nothing but a art of practice. So we should all try to inculcate in ourselves. The entrepreneurial journey, there are 4 phases are there. I am going to talk about only 3 phases. Phase 1 is idea incubation. Any entrepreneur who is having an innovative idea, the incubation periodங்கிறது வந்து இனிஷியலா நம்ம வந்து அதை டெவலப் பண்ண ஒரு ஒர்க்கபிள் மாடலா டெவலப் பண்ற ஃபேஸ் இது இன்குபேஷன் பீரியட். இந்த ஃபேஸ்ல ஐடியா நாட் ஓன்லி ஹி ஷுட் ஹாவ் த ஐடியா வாட் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு டூ, அதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது, என்ன பண்ணாக்க இந்த இனோவேட்டிவ் ஐடியாவை நம்ம லான்ச் பண்ணலாம். அண்ட் வி ஷுட் ஹாவ் எ ரோட் மேப் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இந்த இன்குபேஷன் பீரியட் ஷுட் ஹாவ் clarity about the kind of solution, what is the problem, what kind of solution you are trying to offer, what are all the obstacles you will be facing while implementing the problem, implementing your solution, then how to make it as a workable business model, அதுக்குள்ள தேவை என்ன, what is the road map. All these things are done in this phase. First incubation period la entrepreneur need to do all these things in the idea incubation phase. Then phase 2 is startup. இதுதான் வந்து ரொம்ப டிமாண்டிங் ஃபேஸ். ஐடியா வந்து இன்குபேட் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய காரியம் இல்லை. ப்ராப்ளி எனிபடி கேன் ஹாவ் அன் இனோவேட்டிவ் ஐடியா. அந்த இனோவேட்டிவ் ஐடியாவை ஒரு இம்ப்ளிமெண்டபிள் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போறது தான் ஸ்டார்ட் அப் ஃபேஸ். இப்போ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனின்னு சொல்றோம். ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். இதை வந்து ப்ரெசென்ட் எப்படி பண்றது, இங்கதான் வந்து ஒரு ஐடியாவை ஆக்சுவலா எப்படி பண்றதுங்கிற பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ற பேஸ் இது. ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு மூவ் த ஐடியா இன்டு ஆக்சுவாலிட்டி. பிசினஸ் பிளான் வி வில் ஹேவ், லீட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணணும். நம்மளுடைய பிசினஸ்ல என்ன ப்ரியாரிட்டி,
நம்ம எப்படி வந்து இந்த பிஸ்னஸை ஒரு ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணுறதுக்கு எதை ஃபர்ஸ்ட் செய்யணும், எதை செகண்ட் செய்யணும், எதை தேர்டாக செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த பிஸ்னஸ் ப்ரியாரிட்டியை செட் பண்ணுற ஃபேஸ் இது. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் தான் பண்ணியிருப்பீங்க. இங்கே வந்து in phase 2 you will be doing a formal business plan, how you are going to proceed, how you are going to generate lead. உங்களுடைய சொல்யூஷனை நீங்கள் யாருக்கு கொண்டு போய் வைக்க போறீங்க, who will be your customers, how you are going to generate, how revenue நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணுவீங்க, யாருக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தாக்க அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், from where I will be getting money. So at the end of the day, the entrepreneur journey itself is nothing but a means of generating revenue. So நம்மளுக்கு revenue generation வந்து ஒரு key goal-ஆ இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து we should have a clear business plan, how we are going to generate lead and how we are going to generate revenue. So நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ப்ரியாரிட்டி இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ரியாரிட்டியை நம்ம செட் பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஃபேஸ், திஸ் இஸ் phase 2. phase 3 இஸ் ரன்னிங். ஸோ நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பிளான் போட்டீங்க, உங்கள் பிஸ்னஸ் ஹஸ் ஸ்டார்டட் ரன்னிங். இந்த phase 3ல நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னாக்கா யூ வில் எவால்வேட் த கம்பெனிக்கு ஒரு வேல்யூவேஷன் போடுவீங்க. அது கம்பெனியோட ரெவன்யூவை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க, அதோட ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க. யூ வில் ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, you will try to strengthen the processes, you will be trying to assemble required manpower resources எல்லாம் assemble பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க. you will try to ultimately you will be trying to evolve a organizational culture. நீங்க வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி செட் பண்ணும்போது revenue, scaling of revenue, scaling of profit, setting up the processes, setting up your team, organization culture evolve பண்றது, all these things are all very important. So these are all the very essential things of running your own business. When you are boss of your company, you will be involved from A to Z. நீங்க வந்து கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ற வரைக்கும் you will be involved in so many different activities, so which you should have clarity about everything. உங்களுக்கு எல்லாத்த பத்தியும் ஆப்ரேஷன்ஸ் பத்தி எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். how you are going to how your business model is going to work அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் you should have clarity. நான் 4 ஃபேஸ் இருக்கிறதா சொன்னேன். I have spoken about 3 phases. phase 1 is incubation phase, phase 2 is startup phase, phase 3 is running phase. phase 4 generally வந்து there are many serial entrepreneurs are. serial entrepreneursனாக்க அவங்களுக்கு வேற வேலையே கிடையாது, ஒரு பிசினஸ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பின்னாடி இன்னொரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. they will be having so much of different ideas, they will be trying to implement different ideas in different time period. ஒன்னொன்னையும் தனித்தனி all these things will be different ideas, will have different business setup. they will just once the idea கொஞ்சம் கிளிக் ஆகி கம்பெனி ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுனாக்க then they will sell that idea. The 4th phase is exiting phase. Not all the entrepreneurs do that, but some entrepreneurs who are serial entrepreneurs themselves, they try to exit the company by selling it off. நல்ல நிலைமைக்கு வந்துச்சுனாக்க அதை வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்கு ஒரு இன்னொருத்தவங்களுக்கு they will sell the company, they will sell the business to another person and they will exit the business. So that is 4th phase. Anyhow, we are not talking about exiting a business. Here we are talking about the entrepreneurial journey. So you have to incubate, you have to start the உங்களோட இன்குபேஷன் ஐடியாவை வந்து ஆக்சுவாலிட்டி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும், தென் ஹவ் யூ வில் ரன் யுவர் பிஸ்னஸ்ங்கிற 3 ஃபேஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். ஸோ ப்ராப்ளி யூ ஆல் மைட் ஹவ் ஹேர்ட் அபவுட் அசீம் பிரேம்ஜி. அசீம் பிரேம்ஜி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஹீ இஸ் த சேர்மன் ஆஃப் விப்ரோ. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேமஸ் கோட்ஸ். இஃப் பீப்புள் டோன்ட் லாஃப் அட் யுவர் கோல்ஸ் தென் யுவர் கோல்ஸ் ஆர் டூ ஸ்மால். நம்ம அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி வி ஷுட் ஹேவ் விங்ஸ் ஃபார் அவர் ட்ரீம்ஸ். அது மாதிரி நம்ம கோல் சின்னதாக இனோவேட் பண்ணும்போதே, நம்ம கோல் செட் பண்ணும்போதே வி ஷுட் திங்க் வெரி பிக். மீன்ஸ் ஐ ஹாவ் ஒன் ஃப்ரெண்ட் ஹூ ஆல்வேஸ் திங்ஸ், சார் வி ஷுட் ஹேவ் 5,000 crore டர்ன் ஓவர் இன் 5 years சார் அப்படின்னு பெரிய கோலாக சொல்லுவார். ஸோ our dream, our goal should be big enough. சின்னதா இருந்தாக்க எல்லாரும். Excuse me, sir. Sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir? Yes, madam. I am hearing you, madam. Sir, sorry for interrupting. Sir, can you hear?
Sir, excuse me, sir. Yes, madam. Sir? Please tell me, madam. Yes, madam. I'm hearing you, madam. Sir, sorry for interrupting. Sir, PPT is in the first slide itself, sir. It is not moving, sir. The PPT. PPT move agaleya, madam. 1 second. ஒரு நிமிஷம் மேடம். சாரி, நான் பிபிடி நான் காமிச்சிட்டு தானே இருக்கேன் மேடம். பிபிடி ஷேரிங் தான் வருது. ஒரு நிமிஷம், நான் மறுபடியும் வில் ஸ்டாப் அண்ட் ஐ வில் ரீஸ்டார்ட் மேடம். 1 செகண்ட் மேடம். தெரியுதா மேடம்? இப்ப PPT இப்போ it is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So sorry, madam. You should have told me earlier. I was just showing all the PPTs. Now you are able to see, na? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, madam. Okay. So sorry about that. I was not knowing it. So sorry, students. Anyhow, I will share the PPT with the madam. Probably those who are interested, probably she will forward the PPT. Not to worry about that. Anyhow, hope you have followed my discussion till now. So I was talking about the 3 phases of an entrepreneurial journey, being incubation phase, startup phase, and running phase. So I was just talking about telling about Mr. Azim Brahms is one of his famous quotes about having a big ambition. Now only we are coming into our topic of discussion for today, which is angel investing and venture capital funding for early stage entrepreneurs. So angel investing na enna, venture capital funding na enna, this is the topic of the day. This is what I am going to take you through next few slides. So these are the 2 terms you will be often hearing. ஒரு entrepreneur life la angel investing and venture capital funding terms வந்து it is often heard terms. ரொம்ப எல்லாத்தையும் கேட்கறது நம்ம காதுல வந்து விட terms வந்து இந்த 2 terms. Again, I want to show you a small cartoon kind of thing. Startup myth and startup reality. ஒரு ஸ்டார்ட்அப் என்டர்பிரினருக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். Okay, everybody entrepreneur knows that startup-ல வந்து he has to climb the ladder to reach his goal. ஒரு பெரிய மலையை நம்ம ஏறுற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு இது இருக்கும். ஸோ கோல் இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். This may not be exactly true. Startup myth-னு காமிச்சிட்டு பாருங்க. அதுல வந்து the goal may not be உங்களுடைய climbing the mountain. It looks like a smooth path. It is not that way. Reality என்னன்னாக்க you will face n number of issues, n number of problems, and you see the second picture. In the second picture, the reality is your goal also is very hazy. உங்களுக்கு கோல் கூட சரியா தெரியாது. நீங்க நிக்கிறீங்களோ, that goal may not be even visible to you. நீங்க ஒரு கோல் you might have taken a goal for yourself, but that goal may not be even visible to you. So an entrepreneur should be mentally ready to இது மாதிரி challenges face பண்றதுக்கு he should be mentally ready. So the entrepreneur's journey starts with an idea. Idea இருந்தா மட்டும் பத்தாது. ஐடியாவை வந்து if we have to take it to the next stage, we need fund. Fund வேணும்னாக்க okay. Yes, madam. Yeah, the PPT is again still in the Azim Premji slide, sir. அதுல ஸ்லைட்ல இருக்கா மேடம்? Yes, sir. One minute, madam. I will try to see why it is keep on happening. Madam, you are able to see me, madam?
Yes, sir. Yes, Hello. sir. I can see. Yes, sir. Yes, the slide is visible, na? Yeah, slide is visible. It says an entrepreneur's journey starts with an idea. Yes. So the entrepreneur's journey starts with an idea. So to idea of reality we need to have capital illama panam illama or fund illama it is difficult to convert our idea into business reality. So adukku we need to raise capital. Capital raise பண்ணோம்னாக்க you can take loan from your known sources அதெல்லாம் இருக்கு. But in the new age parlance there are two terms which we often hear. One is angel investing and another one is venture capital. So we are going to, today's topic is all about these two concepts, angel investing and venture capital. So what is angel investor, who is angel investor and who is a venture capitalist, how they operate, how we approach them to excuse me, if, can you mute yourself? I request everybody to mute, please. Thank you. So we are going to discuss about who is angel investor and who is a venture capitalist, how they operate, how we need to approach them to get funds. These are all the things an early stage investor should understand. Early stage investor தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் angel investor பத்தியும் venture capitalist பத்தியும் we are going to talk in the next few slides. So the mode question here is, who is an angel investor? Angel investor na yaru? Angel investor naka he is a wealthy individual. Angel investor is always an individual who is having lot of money, who is ready to invest in your startup. Avarta nariya pana irukum. He is of the habit of investing in startup companies. He may be involved in some other his own business. Investing is his part-time job only for him. But he is interested in investing in startup companies. So an angel investor is essentially a wealthy individual. So pana appadi thooki kuduthuruvara? No. He will try to come in as he will ask a share of your company. He will come when he invests money in your startup, then you have to give him an equity share or a fully convertible debt. Loan kuduparu. Once unga startup succeed anadukaprom he is having the option of converting the debt into equity share of your company. Or 5 years he will have an understanding with you. After 5 years I will take my money along with the profit and I will get out of the company. I will exit the company சொல்றதுக்கும் chance இருக்கு. So these are all the options available. But an angel investor by definition he is a wealthy individual who is willing to invest in startup companies. Likewise, who is a venture capitalist? Angel investor individual சொன்னோம், whereas venture capitalist a business entity. It is not a individual, it is a business entity. அங்க there may be so many people involved. இப்போ ஒரு ப்ரொபோசல், ஒரு பிசினஸ் ப்ரொபோசல் ஸ்டார்ட் இருந்து ஒரு ப்ரொபோசல் வந்தாக்க they will analyze the things. They will try to take a informed decision. So venture capitalist, angel investors fund ஒரு லெவல்ல தான் இருக்கும். Whereas venture capitalists having much more funds available with them. So they will also take equity stake in the company. But angel investors, venture capitalists, they look at a period of 3 to 5 years. 5 yearsல அவங்களுடைய மோட்டோ எதுவா இருக்கும்னாக்க 5 yearsல கம்பெனி விட்டு 5 yearsல கம்பெனி விட்டு எக்ஸிட் ஆகணும்னு they will whereas angel investors, if the company is really sorry, excuse me, I request people to mute themselves. Can you mute? Madam, screens are PPT is visible now? Yes, sir. Madan, sir, it is visible. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah. So venture capitalists are institutional lenders who have they have got a organizational setup where they analyze all the proposals which come to their for their funding. They take an informed decision. They try to take a board position. They try to take equity in the company.
they will be there for 3 to 5 years. Short term தான் இருப்பாங்க. 5 வருஷத்துல when companies கம்பெனியோட வேல்யூ ஸ்டாக் வேல்யூ ரைஸ் ஆகும்போது they will sell their shares and they will get out of the company. So that is the difference between the angel investor and a venture capitalist. So as I was telling, angel investor na wealthy individual, venture capitalist na institutional investor. Angel investor is involved in other activity. Angel investor க்கு அவருக்குன்னு தனியா ஒரு business வச்சிருப்பாரு, டாக்டரா இருப்பாரு. He may be in other professions also, whereas venture capitalist, they are investment firm, so they are not individuals. Angel investors, they may not get involved day to day in your operations. உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மென்ட்க்கு பணம் கொடுத்துட்டு he will get out of the company, means he may take reports from you how the company is doing, but day to day operation he will not disturb you or he will not come and sit on your head. Whereas venture capital will get involved in the day to day operations of the company. அவர் வந்து இன்னைக்கு என்ன நடக்குது, நாளைக்கு என்ன நடக்குது, நீங்க இந்த டிசிஷன் ஏன் பண்ணீங்க, so all the questions, because they invest money, they will say that they have got the right to ask you questions, so they will come inside like that. Angel investors, generally they may not ask for a board position. உங்க கம்பெனில மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பாருங்க. So angel investors, generally they don't ask for a board position. போர்ட்ல எனக்கு ஒரு சீட் வேணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Whereas venture capital, depending upon how much money they invest in the company, they will ask for a board position. உங்க கம்பெனியோட board of directorsல ஒரு சீட் கேட்பாங்க. Angel investors generally have a long term goal in mind. இந்த ஸ்டார்ட்அப்புக்கு நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, they will do in the good in next 5 years 10 years. ஸோ நம்ம கேபிட்டல் நம்ம வந்து போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை we can take in multiple times அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் வியூ வச்சிருப்பாங்க. whereas வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் they expect a windfall profit. 3 yearsல அந்த நீங்க இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஓலா இருக்கு, ஓலாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்கலாம் பெரிய they have become a multi-millionaires, multi-billionaires in a very short period. So venture capitalists invested in Ola, they immensely profited. They took their profits and capital out of the company, they went gone out. Likewise, இப்போ வந்து நம்ம பைஜு எஜுகேஷன் கம்பெனி இருக்கு, people are just pouring money into that. Baiju is still making a loss, but still investors, they are seeing a potential in the company, they keep on investing. The valuation, company valuation also grows up, and so also their value of their shares. So when the venture capitalists, they look for windfall profit, நாக்க போட்டதுக்கு மேல எக்கச்சக்கமான ப்ராஃபிட் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. So that is the reason why they invest money in your venture. So how angel investor operate? Angel investors look at investing in diverse domains. அவங்க ஒரு டொமைன்ல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க, வேற வேற ஃபீல்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வச்சிருக்கவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ் அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு பார்த்து தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இஃப் டுமாரோ when I launch a startup company, if I launch a startup company, investor will look at my profile. Who is Madan? What kind of expertise he has? What kind of experience he has? என்ன domain knowledge இருக்கு? So all these things an angel investor will look at it. Angel venture funds usually have a 7 years, but first 3 yearsல 3 to 7 years is the average period they try to invest. But when there are angel investors who look at long term, நான் சொன்ன மாதிரி long term 10 வருஷம் 15 வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ற angel investors-ம் இருக்காங்க. In contrast, how venture capitalists operate, அவங்க வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் they take too much of risk. அவங்க ரிஸ்க்கும் எடுத்துப்பாங்க. கம்பெனி வந்து ஓகே இன்னும் நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் பண்ணாட்டி கூட பரவாயில்ல, பட் அதுக்கு அந்த கம்பெனில ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு if they feel, they will still, they are willing to invest money in your company provided they get a windfall profit and they don't have any affinity towards the company. அவங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது வந்து ஒரு பிசினஸ், இன்வெஸ்டிங் இஸ் a business for them. Say they will not have any affinity towards the company. What they want is a windfall profit, and they will ஒரு 3 வருஷத்துல அவங்களுடைய நிறைய ப்ராஃபிட் பார்த்துட்டாங்கன்னாக்க they will take out their investment, whatever they have made along with profit, they will take out the money and they will go away. So venture
capitalist fund also invest in early stage companies. So a technical difference only between an angel investor and a venture capitalist, as I was telling. நான் சொன்ன மாதிரி they finance risky startups. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னாக்கா அவங்க ரிஸ்கி ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் they provide funds. What an investor look for in a business. ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு என்னென்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னாக்க there are few things an investor looks at. ட்ராக்ஷன் இருக்கணும், ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்கணும். உங்களுடைய பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து it should be able to generate, continuously grow, and it should be நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு அதில் ஸ்கேலபிலிட்டியும் இருக்கணும். தீஸ் டூ திங்ஸ் தே லுக். உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் எப்படி இருக்கு? இஸ் இட் ஏ சிங்கிள் மேன் கம்பெனி ஆர் தெர் ஆர் other people associated with the company who have got expertise, knowledge? மேனேஜ்மெண்ட் டீம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. உங்கள் மார்க்கெட் சைஸ், நீங்கள் வாட் எவர் ஐடியா, பிஸ்னஸ் ஐடியா யூ ஆர் பிரிங்கிங், வாட் இஸ் த மார்க்கெட் சைஸ் ஆஃப் உங்களோட நீங்கள் கொடுக்குற சொல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ மார்க்கெட் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது, நீங்கள் அதுலேருந்து எவ்வளோ how much you are able to garner from that market. அந்த மார்க்கெட்லேருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுங்கிற அந்த மார்க்கெட் சைஸ் பார்ப்பாங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் when you are approaching an investor, you might have valued your company. இன்னைக்கு என் கம்பெனி ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 1000 rupees அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்க வாட் எவர் ப்ரைஸ் யூ ஆர் கோட்டிங் அது வந்து ஒரு ரீசனபிள்னஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்டை they will also look at it. Then what kind of exit strategies, 3 years கழிச்சு 5 years கழிச்சு when they want to get out of the company, what kind of, how smooth they can get out of the company without fuss அப்படிங்கிற அந்த exit strategy. These are all become part of your formal agreement with an investor. So அந்த exit they will be insisting on a very smooth exiting process. அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து they will be very particular about viable exit strategies. ஸோ வந்து ப்ளஸ் ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு விஷன் இருக்கா, அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பிஸ்னஸ், அவங்களுடைய கான்செப்ட், அவங்க இனோவேஷன் மேலே whether the founders have got belief அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு very critical question that is to be answered. So these are some of the qualities which investor will be looking at in a business. So நான் சொன்ன மாதிரி traction, scalability, management team, market size, business plan and reasonableness, உங்களுடைய valuation-ஓட reasonableness, exit strategies, all these things are all looked at when before funding stage. So நம்ம வந்து எப்படி, how you are a startup company, you are an entrepreneur, how you need to approach a investor. ஒரு இன்வெஸ்டரை அப்ரோச் பண்ணி how you will make him invest, how you will sell your idea, how you will sell your company so that he invest money in your company. அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? There are 4 steps involved. As I was telling you earlier, you have to prepare a compelling sales pitch. நீங்க வந்து உங்க பிசினஸ் பத்தி, உங்க இனோவேஷனை பத்தி you should have a compelling presentation, business presentation you should prepare. Then you should make a prototype of your product or service. நீங்க பண்ற போற ப்ராடக்ட்க்கோ சர்வீஸ்க்கோ ஒரு ப்ரோட்டோடைப், ஒரு சாம்பிள் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கணும். Then you have to try to find a angel investor or a venture capitalist. Then you have to present your business model or business vision to them so that they get convinced with your business vision and they are willing to invest in your company. So these are the 4 steps involved. I will quickly run through all these 4 steps. So ஒரு pitch deck னு சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ள டெக்னிக்கல் டேர்ம் பேர் வந்து when you are preparing a business plan presentation, that is called a pitch deck. When you approach an investor, you have to prepare the business plan, your vision, your innovative idea, what kind of problem you are trying to address, who will be your customers, clients, what kind of solution it gives to their problem, market size என்ன இருக்கு, all these things, what is the prototype, what is the whether you already achieved traction, நீங்க வந்து ஆல்ரெடி நீங்க பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு வந்து ரெவென்யூ ஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சா. So all these things will appear in the pitch deck. What kind of investment you are looking, what kind of equity you are willing to give, board position கொடுப்பீங்களா, ஒரு formal position கொடுப்பீங்களா. So all these things will be you have to present yourself in the pitch deck. இது வந்து pitch deck is nothing but a PPT presentation, kind of PPT presentation.
நீங்கள் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் with all the details. You have to present ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானை ஒரு பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும். Then only you have to approach the investor. Next is you should prepare a product service prototype. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிக்க முடியுமா? அதுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிளா நீங்க தயார் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு ப்ரோட்டோடைப் தயார் பண்ணி அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம். This is my product, this is how it will operate, this is the problem it is trying to solve அப்படிங்கறத நீங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்க முடிஞ்சதுனாக்க the investors will feel much more confident and they will buy your concept. There are chances of them buying your concept is more. So before approaching an investor, you should prepare a product or service prototype. நீங்க அதை தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதாவது நீங்க பேப்பர்ல நீங்க எழுதுறது ஒரு விஷயம். எல்லாமே நான் வந்து இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணுவேன், இந்த வருஷம் 10,000 கஸ்டமர், அடுத்த வருஷம் 20,000 கஸ்டமர், இதை வாங்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பேப்பர்ல காமிக்கிறது மட்டும் பத்தாது. இஃப் யூ கேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் சம்திங் ஆன் ப்ராக்டிக்கலா பண்ணி காமிச்சாக்க that will add value to your that will give confidence to the investor. So you should be able to prepare a product or service prototype. Then third phase is finding an investor. நீங்க வந்து சார் நான் எப்படி சார் ஒரு இன்வெஸ்டரை எங்க சார் போய் பார்க்க முடியும், அவங்க எங்க சார் உட்காந்துருப்பாங்க, எப்படி சார் அவங்களை அப்ரோச் பண்ண முடியும், ஹவு ஐ வில் யார் எங்க இருக்காங்கன்னு எனக்கு எப்படி சார் தெரியும், அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களான்னு எப்படி சார் தெரியும். திஸ் ஆல் த வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் வி ஆல்வேஸ் இட் வில் கம் இன் அவர் மைண்ட். ஸோ தெர் ஆர் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஷுட் நீங்க வந்து கியூரியாசிட்டி இருந்ததுனாக்க யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் இன்வெஸ்டர். அது ட்விட்டராக இருக்கலாம், லிங்க்டின் இருக்கலாம். சோஷியல் மீடியா கனெக்ட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் நவடேஸ். லிங்க்டின் இஸ் சச் எ பவர்ஃபுல் ஃபாரம். நீங்க லிங்க்டின்லாம் போனீங்கன்னாக்க there are separate groups, separate investment groups இருக்கு தனியாவே. So you can find people with இந்த ஏரியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. So you can try to connect with them. நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச்லயே நீங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லி சரி நான் உங்களை வந்து பாக்குறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. You have to constantly chase people, you have to constantly chase investors. then நீங்க ஒரு 50 பேரை நீங்க சேஸ் பண்ணீங்கன்னாக்க மேபி 1 or 2 people may respond. Again, finding an investor is a very difficult task, very challenging task, but we should never give up. We should try to keep on chasing with a hope that someday you will be able to find a suitable investor for your business or your innovative model what you are trying to present. So நீங்க வந்து you can approach people through Twitter or LinkedIn or any other social media platform, or you can Google, நீங்க search பண்ணி பார்க்கலாம். So there are so many investors are available. I'm going to give some of the few of investors available who are investing in multiple companies. I will give you names of them also at the end of the presentation. Then okay, you found one investor. அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்க pitch deck வந்து நீங்க you have to present very confidently. When you are ஒரு மீட்டிங் செட் பண்ணிட்டீங்க, you have to present your pitch deck in a very confident way. அவங்க கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும். You should have such a clarity and confidence about your innovation, about your product, about your services, what you are planning to offer. You should be able to convince the investors. Investors should be able to buy into your idea. உங்க ஐடியாவை நீங்க வந்து செல் பண்ணணும். So that is a persuasive skill you should have. நீங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்டரை பார்க்கும்போது you should speak confidently and able to convince the investor. So ரிசல்ட்டை பத்தி நம்ம worry பண்ணிக்கவே கூடாது. What they are looking at, investor point of viewல நான் சொல்றேன், investor what they are looking at is how passionate about you are, how convinced. உங்களுக்கே நீங்க ஒரு கன்வின்ஸ், நீங்களே உங்க ப்ராடக்ட்டை பத்தி உங்க சர்வீஸை பத்தி கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாட்டி why an investor should invest in your company. So you should have passion about what you are trying to do. அந்த பேஷன் உங்க கண்ணில் தெரிஞ்சதுனாக்க, உங்க பேச்சில் தெரிஞ்சதுனாக்க, there are good chances that investor will be able to invest in your company. So நீங்க அவங்களை அப்ரோச் பண்ணும்போது you should talk confidently with them. As I was telling, ஒரு 4 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏஞ்சல் நெட்வொர்க் நம்ம போட்டிருக்கேன். angel.co ஒன்று இருக்கு.
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெட்வொர்க்னு ஒன்று இருக்கு, லெட்டஸ் வெஞ்சர்னு ஒன்று இருக்கு, யுவர் நெஸ்ட்னு இருக்கு. There may be other angel investors also available in India. நீங்க கூகுள் பண்ணியோ நீங்க சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் பார்த்தாக்க you will be able to find many other investors also. So நான் சொன்ன மாதிரி pitch deck தயார் பண்ணிட்டு you can always approach them. Okay, these are all the angel investors. Angel investors, as I said, they are individual investors. இதெல்லாம் வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் நெட்வொர்க், ஹீலியான் வெஞ்சர்ஸ், ப்ளூம் வெஞ்சர்ஸ், இந்தியா ஏஞ்சல் நெட்வொர்க். There are so many others are also available in the market. So these are all some of the venture capital networks available in India. You can always approach them. You can send them your pitch deck. அவங்களுக்கு நீங்க பண்ணிருக்க pitch உங்க ஒர்க் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க they will get back to you. Okay, there is no harm in approaching them by sending a email to them, trying to connect with them. So அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. Only thing, they may not respond. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கேட்கும் போதே they may not respond, but only thing you have to keep on pursuing them. அதை தவிர there is no other option. You have to keep on pursuing them. So next I am going to talk about what are all the opportunities in some of the sectors. இப்போ இருக்கிற டயத்தில் what are all the sectors which has got tremendous potential for a startup company, ஒரு என்டர்பிரனருக்கு எந்தெந்த செக்டர்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். EV டெக்னாலஜி, எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். நம்ம day in day out we are reading about, we are hearing about EV technology, electric vehicle. EV is nothing but electric vehicle, electric scooter, electric car. So the Paris இந்த climate change accord பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். So European countries by 2030 they are going to phase out all the fossil fuel vehicles. Fossil fuel naka petrol diesel vehicle la 2030 kulla they will phase out all the vehicles. From 2031 in European countries only electric vehicles will be there, which will not cause any damage to environment. So there is a huge opportunity in electric vehicle, not just vehicle, the associated technology also. Or battery irkalam, adukku ullukulla irukka chip irkalam. So there are many opportunities available in EV technology. So ஒரு என்டர்பிரனர், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏரியாவில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனாக்க, ஒரு ஐடியா இருந்ததுனாக்க யூ கேன் கெட் இன் டு திஸ் ஃபீல்ட். தென் ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்ட், அகெயின் சொன்ன மாதிரி கிரீன் ஆட்டோமொபைல், driverless automobiles, these are all some of the areas which are coming up very fast. Then food processing, anyhow there is always a demand for food processing. What kind of innovative idea you can bring into food processing industry. Software is again one more evergreen field. Engineering goods, there are a lot of requirement for engineering goods. Education is another field. With after pandemic, for the past 2 years we are learning digitally, we are learning through remote network. So education field is also blooming. You can connect with so many people in so many different markets. Organic farming, healthcare, biotechnology, energy solutions, recycling. So these are all the areas entrepreneur can get into. இதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்லி காமிச்சிருக்கேன். So there are many other fields available. Only thing, you should have a innovative idea. If you are having an innovative idea in any field, there is no harm in exploring the possibilities of making it as a workable business model. அதில் ஒரு ஹார்ம் கிடையாது. you can very well try that. So the final slide is 21st century la having an idea is one thing. Idea இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் பணம் இருக்கான்னு தெரியாது. So you can, if you have got an innovative idea, you can very well just to scale, just to start your business venture, your startup company, next stage எடுத்துட்டு போனோம்னாக்க you have to approach investors, whether it is a angel investor or an venture capitalist. That is a nice way of start and making your startup running. So நீங்க ஒரு நல்ல business plan பண்ணி, ஒரு நல்ல pitch deck பண்ணி, you can sell your ideas to, there are n number of investors who are waiting to hear about
good innovative ideas. நீங்கள் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக நீங்கள் பிளான் பண்ணி ப்ராப்பராக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி if you are able to explain your ideas, then there is no dearth of investors who are willing to invest in your startup company. So hope you liked the small presentation what I have presented today. Thank you so much, madam. That is the last slide, madam. Yes, sir. Yes, sir. So thank you very much for this informative session. That it really showed us the various opportunities for our students. In case any doubts, you can ask now. So shall we have a QA session if the students are having, sir? Yes, madam. Yes, madam. Yeah. So please, if you are having any doubts, kindly you can ask your doubts to sir now. Yes, so okay. So may I now call upon our student, Mr. Nakul, second BBA, for proposing the vote of thanks. Good morning to one and all. Myself, Nakul Tidil, on behalf of Nazareth College of Arts and Science, would take the opportunity to thank our guest speaker, Mr. Madan Gopalan, for sharing this valuable insights towards the venture capital funding. I'm grateful to thank our respected secretary, Mr. A.N. Henry Maris, and beloved principal, Dr. Mary Angelin, for giving this opportunity. I extend my gratitude to my dear lecturers and my dear friends. Once again, I thank one and all with all my pleasure. Thank you. Thank you so much for students. Thank you so much for the management and principal, madam, everybody. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Okay, madam. I'm leaving. Thank you. Yeah, sure. Thank you.